Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So recently I've been thinking a lot about gratefulness. Нещодавно, всім Харі Крішна, доброго вечора, я тут скромно буду перекладати на сьогодні українською мовою для нащадків, як Матаджі Ірина зазначила. Нещодавно Матаджі Мокша Лакшмі багато думала про подяку, про вдячність. Yeah, I worked that out. So who had a good time on the Harinam? Who had a good time on the Harinam? Harinam Dobra? Гарно провів час на Dobra, Харінамі. Dobra, Harinam. So if you think about the happy times in your life, Якщо ви думаєте про щасливі часи, моменти з вашого життя, it's usually because Srila Prabhupada has created those happy times for you. скоріш за все, це тому, що Шріла Прабгупада створив, заохотив створити вас ці щасливі часи, щасливі моменти у вашому житті. By our following his instructions. Слідуючи його вказівкам. Do you agree? Чи ви згодні з цим? Krishna consciousness, it brings some happiness. Свідомість Крішни, як спільнота, випромінює щастя. Some relief from the suffering in our lives. Полегшення і звільнення від страждань в нашому житті. So recently, as I said, I've been thinking about gratefulness. Як вона зазначила до цього, вона багато думала про вдячність і її роль в нашому житті. And the huge debt we owe to Srila Prabhupada. І величезний борг, у якому ми всі перед Шрілою Прабгупадою. It's over 100 years since Srila Prabhupada met Bhaktisiddhanta Saraswati. Минуло майже 100 років з тих часів, коли Шріла Прабгупада зустрів Bhaktisiddhanta Saraswati. з часів, коли Шріла Прабгупада зустрів Бхактивіданта Сарасваті. That's Srila Prabhupada's guru. That's the guru of Srila Prabhupada. Так, це гуру Шріла Прабгупада. And at that time, Prabhupada was a bit of a rebel. І в ті часи Прабгупада був свого роду повстанцем, незгодним. He was a young man and he was following Gandhi. Він був молодиком, що був послідовником Ганді, Who wanted freedom from the British. який відстоював свободу від британців, The British, like me. незалежність від британців. And so he was a bit of a rebel. But when he heard Bhaktisiddhanta's preaching, Але почувши проповідь Бхактисіданти, it stirred something in his heart. це побудило щось в його серці. And Bhaktisiddhanta could see that Srila Prabhupada was very special. І Бхактисіданта міг бачити, що Шріла Прабгупада був особливим. And he told him right there at the first meeting, І саме тоді, на самій першій зустрічі, він сказав йому to go preach in the English language. іти проповідувати англійською мовою. Well, look at me, because I speak English. Погляньте на мене. But я look говорю how- англійською. Look how now this is spread as a Ukrainian. We're speaking Ukrainian because Prabhupada spoke the English and then the translations came. Now we have Prabhupada in every language. Тільки погляньте, як вчення Шріли Прабгупади поширилося, адже зараз Матаджі Мокша Лакшмі говорить англійською, але свідомість Крішни і наслідство Шріли Прабгупади ми вже пізнаємо українською,
І так само, як воно було перекладено на багато мов опісля англійської. I was a Gurukul teacher for a Bhaktivedanta Mana Gurukul for 30 years. Мокша Лакшмі була Teacher. викладачкою близько 30 років. It's a Gurukul, spiritual school for У 30 духовному years. культі гуру Бхактивіданти. We did a lot of drama. Drama means plays, you know, plays like theatre. In the school we did theatre. Так, у школі були постановки, певні драматичні сюжети, драматургія. And one play was about Srila Prabhupada. Одна з п'єс була про Шрілу Прабгупаду. And in that play it starts with Krishna dancing in the spiritual world. П'єса починається з танцю Крішни у духовному світі. And then he glances down and sees how we're suffering in the material world. А затим він спускається на землю і бачить усі ці страждання, якими охоплений світ. So he calls Prabhupada. І він кличе Прабгупаду. And he sends him to our planet to help us all. І відправляє його на нашу планету, аби він допоміг усім нам. And that's how I like to see Srila Prabhupada as being sent by Krishna to help us all. І це так, як я хочу бачити Шрилу Прабгупаду як людину, що була послана Крішною на цю планету, аби допомогти нам усім. It wasn't easy for Srila Prabhupada. Для Шрили Прабгупади це не було легкою задачею. When he left India to go to America, Залишивши Індію, аби прибути до Америки, it wasn't on a luxury ship, luxury boat ship. Вочевидь, це не була подорож на розкішному круїзному лайнері. It was on a boat that carries, what's the word? Cargo boat. Це був карго-корабель, тобто який перевозив контейнери. He didn't have a comfortable room, he just had a cabin. І він жив у маленькій каюті. And the sea was extremely wild, the waves. Він стикнувся з багатьма бурями, з непогодою на морі. 4,000 miles of... І так, 4000 миль. In fact, Srila Prabhupada had a heart attack. Насправді, Шріла Прабгупада, у нього стався серцевий напад. 2 heart attacks, I believe. Напевно, навіть 2. And he passed his 70th birthday. He became 70, 5. І він зустрічав свій 70-й день народження, ювілей. Now, I'm older than that now, so I can tell you, everything becomes really difficult as you get older. Я можу підтвердити вам зі свого досвіду, що коли ти стаєш старшим, багато речей стають дедалі важчими. So we can see actually what a great miracle it was that Srila Prabhupada І саме тому ми можемо побачити, яким це чудом було для Шріли Прабгупади took the journey in the cargo boat, відправитися у цю подорож на heart карго, attacks, пережити 2 серцевих напади. old already, old. Prabhupada called it the fag end of life. That's an English expression, a fag end of life. Тобто, сам факт похилого віку. But he did that. And who did he do it for? Але він впорався. І задля кого? All of us. Усіх нас. Srila Prabhupada. So it's really important І це дуже важливо. to be a little grateful to Srila Prabhupada. To be grateful.
Кожному бути трошки вдячним Шрілі Прабгупаді за цей вклад. Okay. Shall I tell some stories? Я розповім деякі історії. Some stories of my life with Prabhupada. Історії з життя із Шрілою Прабгупадою. Oh, Parasuram says I've forgotten something. I forgot to tell you that my father's Ukrainian. Я забув вам сказати, мій батько українець за походженням. From Lviv. Зі Львова. My mother was English, but my father was a war refugee. Моя матір була англійкою, а мій отець, мій тато був власне біженцем. You know, the Russians came, and he was a young boy, so they took the brother for the Russian army. Коли росіяни прийшли на Західну Україну, його старший брат був забраний до радянської армії. Then the Germans came and took my father for working in Germany. Після того прийшли німці і забрали мого тата на роботи в Німеччину. Army boots. Making army boots. На завод, що виробляв військові чоботи. And of course he couldn't return to Ukraine because it was under Soviet control and they were killing anyone who'd been in Germany. Вочевидь, у батька не було змоги повернутися до Львова, адже на той момент він вже був під контролем совєтів. І майже будь-кого, хто повертався з німецького полону, могла очікувати смерть. So Parasuram came to help. І Парашурам прийшов допомогти. And I came because I'm half Ukrainian. І Мокша перший приїхав, тому що вона наполовину українка. Yeah. Okay. So actually, Krishna consciousness in those days was very different. Let me say something else. I think it was 1969, the Maha Mantra was actually in the top of the pops, top of the charts in England. You know this the most selling record. You understand the devotees met the Beatles. They made a record and it became number 2 best-selling record. Говорячи про минулі часи, а точніше 1969 рік, Махамантра лунала всюди завдяки Beatles, і власне вона посіла second place in the charts. Yeah. Вона посідала у ті часи друге місце в англійських чартах у списках найпопулярніших треків. І в цю популяризацію вклад зробили саме Beatles. So the devotees were going around clubs. І віддані ходили по клубах, chanting Hare Krishna, Hare Krishna, співаючи Харі Крішна. So I went to the club. І я пішла теж до клубу. I was expecting long-haired. Я очікувала побачити потлатих with guitars. Гітаристів, хлопці, що грають на гітарі. But it was devotees, no hair, bed sheets. Але це було віддані. I was shocked. Це шокувало мене. In those days, no one had seen such things. У ті часи це було чимось абсолютно новим. Ніхто не бачив такого до того часу. It was very unusual. Це було дуже незвично. So we all chanted, and then they gave out some very strange prasadam. Strange, prasadam. Strange. Ми співали, а після цього віддані дали нам доволі дивний просад. So I'm looking. Я подивилася на нього. And they say, eat. А вони сказали, скуштуй, їж. I didn't eat the prasadam. Я не їла цей просад. And I tell you this because
don't give up with people if they don't eat prasadam. І я говорю вам це для того, щоб ви не здавалися, коли люди не бажають їсти просад відразу. Sometimes it takes time. Іноді це потребує певного часу. So I met the devotees in the club, and then with time, I spent more time with devotees. Через деякий час, як я познайомилася з відданими у клубі, я стала проводити з ними все більше і більше свого часу. And eventually I met Srila Prabhupada in London, Rath Yatra 1973. І врешті-решт, в 1973 році я зустріла Шрилу Прабгупаду на Рахаятрі. Rath Yatra 1973. Так, у 1973. This was a very special Rath Yatra because Mahavishnu Maharaj had inherited a lot of money. Inherited means, you know, the auntie died and the money came. Це була особлива Рахаятра. Ну, зараз всі зрозуміли, напевно, без перекладу. Це була особлива Рахаятра, адже Mahavishnu Maharaj. Махавішну Махарадж після своєї смерті залишив величезний спадок. So because he had the money, he was put in charge. He was put in charge of the Rath Yatra. Well, he was the organizer. Оскільки він був дуже багатою людиною, саме він був організатором Рахаятри. And it was a very special Rath Yatra. І саме тому вона була дуже особливою. And he printed like a Back to Godhead, but just for the Rath Yatra, special magazine. Спеціально для Рахаятри він роздрукував тираж спеціальних журналів. So I was selling the magazines in the crowd. Selling, you know. І я продавала ці журнали поміж людей у цьому великому натовпі. And suddenly, it was like I got an electric shock. You know, electric shock? If I put my finger in the speaker, electric shock. І незабаром щось шокувало мене, щось збудило мене. And I'm thinking, what's happened? All the hairs were standing up on my body like a shock. І я спитала себе, що ж відбувається таке зі мною. Я відчувала, що називається гусіною кожа. And I looked І я подивилася навколо. And Prabhupada was like there. І Прабгупада був поблизу, позаду. Dancing. Танцюючи. Chanting. Співаючи. Right there. I could have gone like that and touched him. Зовсім близько, що я могла торкнутися його. Але я не торкнулася. But it's quite amazing that Prabhupada's energy could give you an electric shock. Це захоплює сам факт того, що Шрила Прабгупада, навіть не торкаючись цього, міг випромінювати таку енергію, що могла викликати такий собі шок, як від удару струмом. Почуття такі, так? Question? No? So, the first time Prabhupada spoke to me перший раз, коли Прабгупада заговорив зі мною, was in Bombay. це сталося в Бомбеї. This was before the temple was built. Це відбулося до того, як було збудовано храм. And Prabhupada lived in an apartment on the 1 floor, 2 floor, 3 floors. He lived in an apartment. Not. І того часу Прабгупада мешкав у триповерховій будівлі, але у приміщенні. So every morning, my god sisters and I would go into the apartment. Apartment flat. Oh, god sisters, like the people who are it also, you know, my friends. You know, my friends. Моя духовна сестра і я щоранку ходили до кімнати, де мешкав Шрила Прабгупада.
and clean Prabhupada's house. І чистили, омивали помешкання Прабгупади. And then Prabhupada would come after, he would give class, we would clean the house, and then we would go out of the apartment and he would go and do all the things he had to do. Ми прибирали його житло в ті часи, коли він викладав. І коли він повертався, його помешкання було вже чистим, зустрічало його чистим, і він міг відразу вдаватися до своїх справ. Now one day I mistimed meaning that my timing was wrong, and as Prabhupada was going up the stairs, I was going down the stairs. Одного разу я вибула з графіку і стикнулася зі Шрилою Прабгупадою прямо на сходах. Now India is a very friendly country. В цілому Індія дуже дружелюбна країна. So I jumped into one lady's kitchen who lived on one of the floors. І я застрибнула у кухню однієї з матичів, що мешкала поверхом нижче. You couldn't do it in England. У вас такого не вийде, в Англії. You can do it in India. Але це можливо в Індії. So I paid my obeisances in this lady's kitchen facing Prabhupada. I paid my obeisances. Так. І я вклонилася Шрилі Прабгупаді на кухні тої жінки. And I looked up, Я подивилася вгору. and Prabhupada said, "So, you are chanting Hare Krishna." Я подивилася, і в цей момент Шрила Прабгупада сказав: "Так ти And I said, восхваляєш Харі?" "Tak, Srila Prabhupada, tak!" І я сказала: "Так, Шрила Прабгупада, так." And Prabhupada said, "Jai." І Прабгупада сказав: "Джай." So that was, when you look back on your life, you think what these things mean. І дивлячись назад, згадуючи своє життя, ти задумаєшся, що ці речі означають. And Prabhupada just wanted me to chant Hare Krishna. А Прабгупада просто хотів, щоб я співала, восхваляла святе ім'я Крішни. That was the important thing. Це було важливо. There's a few stories that happened with Srila Prabhupada's room. І ще деякі історії, що трапилися у кімнаті Шрили Прабгупади. I can tell you a couple of them today. Я можу розповісти вам кілька з них. One time Prabhupada was visiting Одного разу Bombay. Прабгупада відвідував Бомбей. Because Prabhupada said that Bombay was his office. Для Прабгупади Бомбей був його офісом. Vrindavan was his home. Вріндаван був його домом. And Mayapur was his place of pilgrimage. І Майапо було його місцем паломництва. So Prabhupada came regularly to Bombay. Прабгупада регулярно відвідував Бомбей. So one time it was a special day. I think it was Bhaktisiddhanta's appearance day. It was a special day. Коли Бхактисіданта відвідував Бомбей, right? I'm not sure, but I think it was the appearance day. So we decided to make a big feast. A feast means many vegetables, puris, many. 108. І того разу, вони вирішили Bhaktivedanta and Prabhupada, yeah? Bhaktivedanta and Prabhupada together made a feast. No, Bhaktisiddhanta. it was a special celebration for Bhaktisiddhanta. Для Бхактисіданти це було особливе свято, і вони влаштували величезний пір, 108 порцій. So we were going to make a feast of 108 preparations. Так. Yeah. And now Bombay was very basic. Basic means Бомбей був доволі приземленим місцем. no temple Ніяких храмів in terms of a building. з точки зору будівлі. Ніяких будівель під храм. One cement floor.
Лише цементна підлога, some metal poles, металічні сваї, колони, 1, 2, 3, стовпи, 4, and a 4 roof штуки. like this, you know, a roof like this tin roof. Хвиляста металевий дах. And if it rained, we had blinds to pull down, bamboo blinds. Blind means, you know, like curtains, but they come down. На випадок дощу все, що ми мали, це були лише свого роду бамбукові занавіски. No walls. Ніяких стін. But we also had a small kitchen with walls. Натомість у нас була кухня зі стінами. One, you know this kerosene, you go... І ми мали керосинову лампу. The kerosene, we had one. У нас була лише одна. And there was a devotee kitchen with big pots, a separate kitchen, and І it для was відданих була окрема кухня, no gas, ніякого fire, газу, you know, wood, лише відкритий вогонь на дровах. and big holes for the pots to go. І величезні виємки для каструль та чанів, котлів. And the fire goes under the pot. І під ними горів вогонь. And a straw roof that came down like this far away, a straw roof. І на таку відстані йшов солом'яний дах. We never had a fire. У нас ніколи не Miracle. було вогню. So we had І це чудо. to make this. Вибачте, малося на увазі, незважаючи на солом'яний дах, ніколи не траплялося пожеж, що є великим чудом. So we had to make this 108 preparation feast. І в таких умовах ми готували оці 108 порцій. So we made like, you know, simply wonderfuls, you know, sweets. So we made one. It's a sweet called Simply Wonderful. It's made from milk powder and sugar, a round sweet. Круглі солодощі, 108, вибачте, на порції, мається на увазі блюд. So we made one with currants, one with hazelnuts, one Один with був з грецьким горіхом, one with currants and nuts. So we зі смородиною. had many sweets, but each was a little different. У нас було багато солодощів, але кожна little була different. дещо особливою. And we made pakoras. You know what pakoras І ми are? приготували пакори. So potato pakoras, Картопляні, cabbage, капустяні. like all different. So then there's 20. There's already you've got 20 offering. You know, it's like this. We kind of, well, not cheated, but this was how we could do it. І саме це було деяким трюком, яким чином ми могли приготувати саме 108 різних типів страв. Тобто ми робили, мовно кажучи, 20 видів солодощів, але кожна з них була дещо різною. Так само і багато видів пакорів. So after the offering, Після того, як ми запропонували просад божествам, Hamsadutta Maharaj, there's one Maharaj, his name was Hamsadutta. Після того, як ми запропонували просад для божеств, Хамсадута Махарадж, He said, you must take it all to see Srila Prabhupada. You must take it up the stairs to the apartment of Srila Prabhupada. вам потрібно принести це все до Шріли Прабгупади. It was maybe like across the land, maybe 30 meters or something. 30 meters with Це було неподалік, близько 30 метрів від maybe 40. кухні, де готували ці страви. So we put all the preparations on the pot lids. In India, the lids to the pots, to the saucepans are flat. Ми розклали страви по свого роду пласким, можна сказати, вазах. Це такі специфічні вази в Індії.
So we put all the preparations on the pot, big round like this big Ми розклали страви по цих вазах, підносах round. по кругу. And when we got to Srila Prabhupada's stairway, the stairs to go І коли up, ми піднімалися сходами до Шріли Прабхупади, the pot lids were this big and the stairway was this big. а виявилося, що сходи значно вужчі за підноси. I don't know how, but we got all the preparations up to Prabhupada's room. Я не знаю, яким чином, але нам вдалося донести, пробалансувати, аби донести всі ці страви до Шріли Прабхупади, до його помешкання. Exactly, я не знаю how we did it. До But сих пір я не знаю, як ми це зробили. Prabhupada saw all the preps Прабхупада побачив це все and he said, і сказав, this movement is nothing without its feasts. This movement цей рух, як ідея, є ніщо без піру. So make sure you have plenty of feasts. Будьте впевнені, що у вас достатньо великий пір. Food for life, key! Another time something very nice happened in Prabhupada's room in Bombay. Іншого разу дещо чудове трапилося у квартирі Шріли Прабхупади в Бомбеї. I was running a school for very poor children. Я поспішала до школи для бідних прошарків населення, для бідних дітей. They would wear clothes and there would be more holes than cloth. You know, they На wore їх, vests. на їх одязі було більше дірок, ніж заплаток. But Srila Prabhupada heard these children chanting. Але Шріла Прабхупада чув, як ці діти також співають святе ім'я Крішни. So he invited them to his room. І він запросив їх до своєї кімнати. And they all drew pictures of Krishna for him. Вони всі малювали, робили малюнки Крішни для нього. And we took them up to Srila Prabhupada, the children. І ми привели всіх цих дітей до Шріли Прабхупади, до його помешкання. Prabhupada looked at the pictures. Він подивився на малюнки. But the important thing is, Srila Prabhupada had important guests in his room. Але ключовий момент, що того часу у Шріли Прабхупади був особливий гість. But he treated the children so kindly, just as he would treat any rich guest. Разом із цим він був відкритий, він ставився до дітей щиро та по-доброму, так само, якби він ставився до дуже важливого, поважного гостя. Because Srila Prabhupada saw the soul in everyone's body. Адже в тілі кожної людини Шріла Прабхупада бачив перш за все душу. Not just the external decorations. Не лише зовнішню оболонку. And I think that would be really good if we could all learn to see the soul and not the body. Я думаю, дуже добре, коли всі ми можемо бачити перш за все душу, а не тіло. Very добре. Very добре. Дуже Добре, добре. добре. Дуже добре. Дуже добре. Okay. Okay. Trying to think. So, how long do you want to go on for? Скільки ще у нас є часу? Скільки б ми хотіли ще? I think It's up to you. half hour, maybe questions or more story. Maybe Parashuram want to say about Food for Life and mission. Как вы получали инициацию? Tell, please, how did you get the initiation from Srila Prabhupada? Pure luck. Чистий погляд. Pure luck. Sorry, I mean, he looked at you or just luckily? I'll tell you the story when I got my Brahmin initiation.
Я розкажу вам історію, як я отримав ініціацію від мого брамана. Браманічну. So, with Bombay again, І знов Бомбей, повертаємось до Бомбею. and I got to go up to Srila Prabhupada's room, just him and me. Я мала прийти до Шріли Прабгупади і залишитися з ним наодинці, лише він та я. And I took him gifts. І я несла до нього подарунки. I made a lotus garland of lotus flowers. You know, a garland with lotus flowers. Я зробила гірлянду з квітів, лотосу. You know the green coconuts? Prabhupada liked to drink green coconut water. Прабгупада полюбляв сік зеленого кокосу. So I took a green coconut. Я взяла один зелений кокос. I took chandan, you know, sandalwood paste that you put here. You know, sandalwood paste? Так. І я взяла з собою сандалову пасту. In a silver lotus bowl. В срібній лотосній A bowl shaped like a lotus flower with a sandalwood круглій inside. чаші, в сріблястій круглій чаші. Yeah, it was very beautiful. Some sandalwood oil, you know, for massaging, sandalwood oil. Сандалову олію для масажу. And money. І гроші. So I had all these things and I put them on Prabhupada's table. І я виклала всі ці подарунки на стіл у Шріли Прабгупади. And Prabhupada looked. Він And подивився. it's like he became a little boy and he said, so many things. Здавалося, на момент він став маленьким, він перетворився на маленького хлопчика, And скрикнувши, як багато речей. they were wrapped in tissue paper, hot pink colored tissue paper. Вони були завернуті в рожевий папір. So he was opening them. Він відкривав ці подарунки один за одним. And in that moment, І в той момент Prabhupada seemed like a little boy, and I seemed like the mother. І в той момент Прабгупада виглядав як маленький хлопець, а я виглядала як його мама. But then, when Prabhupada taught me how to chant Gayatri mantra, Після того, як Прабгупада навчив мене, як The roles співати Гайатрі мантру, the ми roles помінялися ролями. changed back, Ролі змінилися назад. and I became the little girl, and he became the spiritual master. І я стала маленькою дівчинкою, а він став поважним, мудрим вчителем. Now, sometime later, I heard a lecture that Prabhupada gave. Дещо пізніше я була на лекції, яку давав Прабгупада. And Prabhupada said, Він сказав, the most important thing for brahmachari life найважливіша річ у житті брамачарі is to see all women as your mother. сприймати усіх жінок як свою матір. And I can say that when I went into Prabhupada's room for my Brahmin initiation, І коли я прийшла до кімнати Шріли Прабгупади на свою браманічну ініціацію, Prabhupada was seeing me as his mother, and I was seeing him as a little boy. Прабгупада бачив мене як свою матір, і тому я бачила його як маленького хлопця. Just for those few minutes, Лише ці кілька хвилин I saw that. я бачила це. Prabhupada was perfect. Прабгупада був ідеальним. So what story should I tell now? Yeah. Continue. Finish with that. Think of another one. Sorry, I'm a bit dizzy. Давайте дамо трошки часу згадати ще які історії. I've got another story I want to tell you, but are there any questions? Чи має хтось якісь питання? Go on. Вы... Единолично создан. When
When you start distributed food for life, with Srila Prabhupada or later? Я спросил, когда вы начали распространять food for life, заниматься, ты Шри Прабхупаде или позже? I was a Gurukul teacher. Я була викладачкою. 30 years, same service every day 30 років in London. в Лондоні. And in India I did many things. В Індії я займалася багато чим. Many things. I used to make the crowns of the deities and the dresses. Я виробляла корони для божеств та вбрання для божеств. In fact, it's interesting. This is a point I didn't make last time. It's interesting that in India, Prabhupada said that in Vrindavan, the devotees should make the paraphernalia for the deities, make the crowns and the dresses, and send them around to the other temples in the West. Що цікаво, you did it in Bombay? The dresses Yeah, I got it. and the Where he did crowns. it? Where he did In it? Vrindavan, У Вріндавані Прабгупада зазначив, що потрібно робити отакі вбрання для божеств та розповсюджувати їх розвозити їх до інших храмів. so the ladies, some of the ladies, not many, we started to learn this art of crown making for Krishna. Деякі з жінок, які засвоїли це мистецтво витворів оцих корон, вбрання для божеств. And in Mayapur, he wanted the devotees to make, on the looms, to make the saris. To make the saris and the dhotis. In Mayapur. В Майяпурі він організував виробництво сарі. That was his plan. Це був його задум, його план. And also, the little Gornitai deities we have here that Parashuram travels with, Prabhupada wanted the devotees to make the deities. Sorry, let's split it into phrases. Sorry? Let's just split it in two parts. Okay. Prabhupada also wanted Крім того, Прабгупада хотів the deity form, Gornitai, Radha Радha Krishna, Кришна, be made by the devotees in Vrindavan. щоб ці божества, статуетки божеств вироблялися відданими у Вріндавані. And one devotee called, what was his name? Sri Padambuja, wasn't it? One devotee, Один з відданих на ім'я Шрі Парамбуджа, he from Chaitanya Charitamrita, he made deities to the scale of Lord Chaitanya. Scale means, 1 inch, 2 inch. From Chaitanya Charitamrita, it says, Lord Chaitanya's arms, this, that. Anyway, he made the deities in the model of Lord Chaitanya. Yeah, like it says in the book. По описанию из книги. Так, він виробив цих божеств Чайтанямрита згідно з описом з книги. And the deities that Parashuram has, Божества, що їх має Парашурам, who's falling asleep, який засинає. Да, сейчас эти божества those are the deities that were presented to Srila Prabhupada as the deities that we could make for the whole movement. Ці божества, I mean those which are... Yes, so Prabhupada held those deities. Прабгупада сам особисто тримав тих божеств, коли вони були представлені йому. So they're very special deities. Тому це особливі божества. And I hope Parashuram looks after them properly. What did you do? I hope he looks after them, he looks after these deities because Я Prabhupada сподіваюся, held them. Парашурам піклується про них відповідно. You steal this deities?
Those are the deities. Still or Prabhupada present you? No, I gave them to Prabhupada. I had the Вы их брали, deities чи because Prabhupada вам їх held представили? them. Ага. Prabhupada held the deities. So they were kept where I was making the crowns. So then I kept the deities and then I gave them to Parashuram. Тобто Прабгупада особисто тримав ці статуетки божеств, що ми маємо в алтарні, виробляли їх там само, де робили оці корони, і потім Мокша Лакшмі передала їх Парашураму. So they're very special Тому вони особливі, because Prabhupada held them. тому що Прабгупада тримав їх особисто. So Vrindavan was a wonderful place to live. Вріндаван був прекрасним місцем для життя. I was there when Srila Prabhupada installed Krishna and Balaram. Я спостерігала, як Прабгупада встановив Installed when the deities came into the temple. Коли встановлювалися божества в храмі Крішни Баларами. You know, Krishna and Balaram, first no temple, and then Krishna and Balaram, Radha Shamsundar, Bonitai. I was there for the ceremony. Мокша Лакшмі спостерігала всю цю церемонію відкриття the opening of the Balaram temple. Me and half the Відкриття movement. храму Баларам. Me and many devotees. Як And when багато Prab- інших відданих. And Prabhupada did the arti to Krishna, the first arti. Arti is the ceremony where you offer the fan, the incense. Prabhupada did that arti to Krishna and Balaram. І Прабгупада виробляв арті для пропонував арті для Крішна Баларама. And when he turned to the devotees to offer the fan, І повернувшись до відданих, аби запропонувати fan, there's a peacock fan. Коли він розвернувся до відданих, аби запропонувати це апохалу, He had this huge smile on his face. в нього була величезна посмішка на обличчі. And there were many rose petals on the floor. We were all up to our ankles in rose petals. І підлога була вкрита бутонами роз по його щиколотку. It was a very wonderful day. Це був незабутній день. And then we went on a procession into Vrindavan Затим ми послідували на процесію до Вріндавану. with Prabhupada walking, Прабгупада йшов, elephants слон and cows і корови, and many flags. і багато прапорців. It was very wonderful. Це було прекрасно. One time, Prabhupada realized that Krishna and Balaram's garlands were being made by the local garland maker. You know, we were paying money to get the garlands made. Did he spot that? Can you just repeat? Sorry. The garlands, you know what garlands are? They were the garlands were being made. We were paying money for the garlands. One man was making them. Він платив місцевому майстру, що виробляв ці гірлянди. And Prabhupada wanted the devotees to make them. А Прабгупада хотів, аби ці гірлянди виробляли віддані. And Prabhupada said, "You all the ladies, come to my room, and I will teach you how to make garlands." Він запросив жінок до своєї кімнати, аби навчити їх, як робити ці гірлянди. Адже до того їх купляли лише в цього одного майстра. We already knew how to make garlands. Ми вже знали, як робити ці гірлянди. But the opportunity to get taught by Srila Prabhupada to make garlands was very inviting. Але пропозиція, запрошення від Шріли Прабгупади особисто піти і навчитися виробляти ці гірлянди було дуже привабливим. So we all went to Prabhupada's room at the given time.
We went to В Prabhupada's room. назначений час ми прийшли до Шрили Прабгупади, But Prabhupada was tricky. але Прабгупада був хитрий. He called for another devotee Він покликав іншого відданого to teach us how to make the garlands. навчати нас, як робити ці гірлянди. But it was all a plan, Але це було сплановано, because this devotee had been having a difficult time and wasn't leaving her room. тому що того часу це були важкі часи для того відданого, і він не мав своєї кімнати. Her husband had taken sannyas and she was very unhappy. Він приймав саньяс. Sannyas. And she was unhappy. І він не отримав саньясу, тому він дуже сумував з цього приводу. But because Prabhupada sent for her to teach the ladies the garland, she had to come. Але оскільки Прабгупада запросив її на оце майстер-клас з вироблення гірлянд, вона мала прийти. So we all started making, every morning we'd make the garlands for Srila Prabhupada. І For the deities, sorry. від того кожний ранок починався з плетіння цих гірлянд для відданих. Так, для божеств. And one morning, I took all the broken flowers Одного разу вранці я зібрала надірвані квіти, and I showered them on Srila Prabhupada. і я кинула ці пелюстки на Шрила Прабгупаду. But Prabhupada sent me a message, Але Прабгупада послав мені повідомлення: don't waste flowers. не гай даремно квіти, Because Srila Prabhupada не переводь квіти. very aware of money and looking after all the things and not just throwing the flowers. Але Прабгупада також піклувався про певне збереження грошей. Just saving money. Yeah, he knew how to store the flowers so they wouldn't turn brown. Він знав, як зберігати квіти, аби вони не гнили, не скукожувалися. It seemed to us like Srila Prabhupada knew everything. Складалося враження, що Прабгупада знає все. Okay, so I wanted to finish with one specific story. Я б хотіла закінчити однією специфічною історією. Because Srila Prabhupada became ill in 1977. В 1977 Прабгупада захворів. And we were all very concerned. Ми були всі занепокоєні. The topic of conversation every day Щоденна тема для розмови була, is what Srila Prabhupada had eaten. що Прабгупада їв, And we were all praying for Srila Prabhupada. і ми всі молилися за нього. And in the middle of this, Srila Prabhupada decided to go to New York. І під час цієї хвороби Прабгупада вирішує відправитися до Нью-Йорку. And he was going British Airways, leaving Vrindavan at midnight. British Airways. Він для подорожі він обрав British Airways, це авіакомпанія. At midnight he was leaving Vrindavan. І покинув Вріндаван опівночі. At that time the roads were very bad with many big potholes, holes in the road. В ті часи дороги були дуже погані, з величезними ямами. So we were worried about Srila Prabhupada. І ми хвилювалися за нього. So we all stayed up till midnight so we could wave goodbye to Prabhupada. Ми всі прокинулися опівночі, аби кожен міг попрощатися з Шрилою Прабгупадою. And as Prabhupada's car left, driven away, brum По мірі brum, того, як його автівка, машина від'їжджала, the car stopped so that I was looking at Prabhupada and Prabhupada was looking at me. It just suddenly stopped. And I was looking at Prabhupada
Prabhupada was looking at me. Раптово машина зупинилася, і Прабгупада дивився на мене, а я на нього. And I was really shocked. І я була дійсно шокована. Because Prabhupada had just skin and bones, no muscle, no fat. Прабгупада виглядав виснаженим, лише кожа та кістки, ніяких м'язів не було видно на ньому. And he was lying on 2 mattresses in the back of his car. Він лежав на 2 матрацах позаду машини. And he looked really like he shouldn't be traveling. Він виглядав дуже хворим для будь-яких подорожей. And then the car left. Після цього машина поїхала. But it left me realizing І я залишилася і усвідомлювала, намагалася усвідомити, how much love Srila Prabhupada has for all of us, як багато любові Прабгупада відчуває до всіх нас. to leave Vrindavan, which he called his home, Так, що він покинув Вріндаван, який він називав своїм домом, in such a poor bodily condition. в такому важкому тілесному стані. And also his determination, determination means I'm going to do it. І його рішучість, His determination to go preach to the devotees, see the devotees, and just generally fulfill the instructions further of Bhaktisiddhanta Saraswati. Він був сповнений рішучості іти проповідувати для відданих, зустрічатися з відданими, виконувати всі наставлення і свого гуру, Bhaktisiddhanta Saraswati. Бхактисіданти Сарасваті. So here we're all sitting, І ми всі сиділи, because Srila Prabhupada followed those instructions so seriously. оскільки Прабгупада настільки серйозно дотримувався всіх наставлень. So my prayer Моя молитва is that we all take advantage моя молитва присвячена тому, аби ми всі can I say another word? Take advantage, like use the opportunity. Use the opportunity. Use the opportunity. Моя молитва присвячена тому, аби всі ми скористалися можливістю Of Prabhupada's mercy. Приєднатися до милості Шрили Прабгупади. We all know it works. Ми всі знаємо, як це працює. Otherwise we wouldn't be sitting here. Інакше нас би тут не було. So, all glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шрилі Прабгупаді. So, any questions? Чи є в когось питання? Какие чудеса Бог явил в вашей жизни, запоминающиеся? Which memorable miracles did you experience in your life related A to miracle that me, coming from a family with a traumatized refugee father, could become a devotee. That's a miracle that I could become a devotee of Srila Prabhupada. That's my miracle. Те, що сам факт того, що я стала відданою, маючи таке походження, маючи травмованого війною батька, це вже для мене чудо. And the miracle that Prabhupada's movement has spread throughout the world. Для мене чудом є те, що вчення Прабгупади розповсюдилося по всьому світу, розійшлося по всьому світу. And it continues. І це продовжується. Even in a situation where there's a war going on, Незважаючи на стан війни, we're all sitting here ми зібралися тут, remembering Krishna, згадуючи Крішну, serving Prabhupada. служачи ідеї
And Прабгупади. that seems like a miracle to me. І для мене це є чудо. I mean, the Prabhupada is 70 years old, У віці 70 років arrived in America. Прабгупада приїхав до Америки No money. без грошей. He had 200 rupees, but you can't change Indian rupees. You can't change Indian money outside of India. Він мав з собою 200 рупій, однак їх не можна було виміняти на долари. But because Krishna was there guiding him, Але оскільки його вів сам Крішна, look, we've ended up with something like 1,000 temples. пізніше Projects. це переросло в близько в понад 1000 храмів. You mean in terms of United States or elsewhere? Worldwide. Someone told me, actually Malati said the other day there's over 1,000 temples worldwide. Понад 1000 храмів по всьому світу. This is a miracle in the middle of Kali Yuga. It's a miracle. В часи Калі-юги це справжнє чудо. And we owe this to Srila Prabhupada. І ми зобов'язані Шрілі Прабгупаді цим. So that's the Prabhupada magic. І це його магія. Харібол. Does that answer the question? Чи я відповіла на ваше питання? Yeah? Добре? Any other questions? Ще питання? Ні? I know about 10 words in Ukrainian from my father. Я знаю близько 10 слів українською. Yeah, я знаю. Я чула їх від свого батька. Okay then. Что вас побудило служению, начать служение? What made you to go and serve for Srila Prabhupada's legacy? Well, it's very interesting actually because my generation was the hippie generation. Моє покоління це було покоління хіпі. Доволі цікаве питання взагалі. And we were reading all these books, Indian books, and listening to sitar music and exploring. Ми займалися певними дослідженнями, ми читали багато індійської літератури, слухали музику на сітарі. And we'd really rejected society because of the Vietnam War. You were Rejected. Yeah, generally, my generation, we were very upset about the Vietnam War and we were rejecting society. Ми протестували, ми відхиляли певні соціальні норми, здебільшого через війну у В'єтнамі, наше покоління. So many of my generation, we were searching for something better than what we had. Багато хто з мого покоління знаходився у пошуках чогось кращого, ніж ми мали на той момент. And I had an uncle, Wiko's uncle, isn't it? Wiko uncle? Isn't Wiko uncle? Maybe it's Polish. I had an uncle. Да, в мене був дядько. I didn't get what's Wicca. Oh, it must be Polish, not Ukrainian. Is it a name? Uncle. Yeah, uncle is дядько, we say. Oh, so it's different. My father said something different. Father's brother, yeah? Father's brother. Yeah. So, but it was my mother's brother. It's uncle. Yeah, uncle. Uncle, who was blind. Він був сліпий, Totally couldn't see anything. повністю сліпий. So, I couldn't understand why God would make one baby healthy, rich, and another baby blind. Я не могла зрозуміти, чому одне немовля, одну дитинку Бог робить здоровою, повноцінною, а іншу дитину робить бідною, сліпою. And when I read Prabhupada's books and heard the Prabhupada's teachings on karma, reincarnation, then I could understand. Але після того, як я прочитала книги Прабгупади, я слухала його проповіді про карму, перевтілення, я зрозуміла.
розуміння прийшло до мене. So I owe my blind uncle a lot. I owe my blind І uncle в цьому відношенні something. я багато чим зобов'язаний моєму сліпому дядьку. Because that helped me question and understand things. Тому що це допомогло мені задавати питання і здобувати розуміння того, як речі працюють в цьому світі. Okay. Another question? Go on, he's got his hand up. He's going to go on about food for life again, and I'm not going to be able to answer. Может, что-то вот вы пожелаете тем, кто здесь собрался, для того, чтобы продолжать свое сознание Кришны, развивать свои отношения с Прабгупадой. Что вам нужно для этого? Может, есть какие-то наставления? What would be your advice or teaching? What could we do to advance in communion to Srila Prabhupada's teaching, to go ahead with our Food for Life activity, etc.? What would you recommend us? It's the same word I always use, the determination. Рішучість. Determination. You know, there's always some problem, always. It's the nature of the material world. Природа матеріального світу – це проблеми, що постійно спіткають нас. You just have to carry on, І вам потрібно Carry on. просто триматися you know? і продовжувати. Look after your sadhana, be happy, eat nice prasadam. Дотримуватись сатани, споживати прасад і залишатися щасливим. And just carry on. There's no choice. Продовжувати цей шлях. There's Немає no іншого choice. вибору. You have to just carry on. Вам потрібно лише продовжувати, триматися. No choice. Можна вопрос? Можна ще один вопрос? Два. Время, давайте один. Времени нет просто. Один давайте, матушка. I think everyone's had enough. Могли бы вы рассказать, дать какой-то совет по поводу гурукулы? По поводу детской гурукулы. О, так. Do you have any advice regarding Gurukula school? Gurukul school. Well, Short advice. yeah. Firstly, keep your children with you. Тримайте дітей Don't send them поруч із away. собою, не відправляйте їх кудись. Because no one loves a child like the parent. Ніхто не любитиме дитину більше, ніж її батьки. And just give them lots of nice Krishna conscious things to do without stress. І давайте їм ненав'язливо різні завдання, які б доєднували, приобщали їх до діяльності в свідомості Крішни. Have fun in Krishna consciousness. Пані Кришна. Fun. All my ex-students, they all said, "Oh, it was so much fun. You know, we do crazy things. We even danced on the tables once or twice or 10 times. Just have some fun." Знаходження в свідомості Кришни має бути дещо веселим, воно не має бути надто серйозним, насупливим. Ми танцювали на столах, and what else did you do? And we danced on the tables, And the yelled. kids, one time. We were having a, you know, we had fun. We didn't make it, whoa, 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 whoa. You know, we had fun and we enjoyed ourselves. Як діти, ми веселилися і ми насолоджувалися собою. You know, no force. You've got to chant now. Не має бути примусу в оспіваннях. You Ти can't- мусиш співати ім'я You Кришни. can't force children. You have to encourage children. Дітей не треба примушувати, дітей треба заохочувати. Everyone has a bad day. У всіх трапляються важкі часи. Go with the bad days. And everyone has a good day. Go with the good days. You know, everyone has a bad day. I don't want to do it today. You know, everyone has a bad day. You У understand? всіх трапляються важкі часи.
So don't push it. And then everyone has a good day. Yes, we're going to change the world. So go with the good days, not the bad days. Тобто сфокусуйтеся на гарних, радісних моментах. You know? Does that help? Yes. No force. Ніякого You can't примусу. force people to be Krishna conscious. They have to find that love in their heart. Ви не можете змусити людей доєднатися до свідомості Крішни. Вони мусять знайти це в своєму серці, прийти до цього самі. There's a line between force and encouragement, you know? You have to Є чітка encourage, not межа force. між примусом і заохоченням. This is good for all, not Yeah, yeah. І це добре Yeah. для всіх, не лише для Exactly. дітей. Thank you so much. Thank you. Thank you. It's Mataji my Mokša pleasure. Lakshmī ki Jai. Ram Prabhu ki Jai. Full United Kingdom ki Jai. Thank you so much. You're welcome. Прабгупада-катха.